So the first question, okay, if the wavelength of K alpha radiation emitted by an element of atomic number 41 is lambda, and there is another atom, we have to find the atomic number of that. It is emitting K alpha line of wavelength 4 lambda. Okay, and we have to find the atomic number of that element. Square root of frequency formula entama A into Z minus B kada. So that is the formula. Frequency ante wave frequency ante C by lambda అని రాయొచ్చు కదా. ఓకే, అంటే ఇక్కడ K alpha అన్నాడు. K alpha K series కి B value 1 తీసుకోవచ్చు. You can take the value of B as 1. అప్పుడు lambda 1 by lambda 2 ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. lambda 1 by lambda 2. lambda 2 అంటే 4 lambda అని తీసుకోమన్నాడు కదా. is equal to 41 minus 1. 41 minus 1. ఇక్కడ Z minus 1 రాద్దాం. హోల్ స్క్వేర్ రాయాలి. రూట్ తీస్తాను కదా ఇక్కడ. I have to write whole square. So this goes, and now we take the square root. Square root of this is Z minus 1 by 40. This goes 20 times, and Z will be equal to 21. Atomic number 21. Okay, just note it down. Next we'll go for the second question. Second question, ఇది ఓకే కదా, ఈ ఫార్ములా గుర్తుందా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ X-ray emitted. Next, second question. Okay, there is a nucleus of mass m plus delta m. Okay, and it is at rest initially. It disintegrates into two nuclei, each of mass m by 2. What is the speed of each mass? C is the speed of light. C is the speed of light, and what is the speed of each mass? Okay. First of all, how much energy is released? Delta m into c square energy is released in the. ఇక్కడ delta m mass miss అయింది కదా. ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంది మాస్? m ప్లస్ డెల్టా m ఉంది. ఓకే, రైట్. ఇనిషియల్ గా m ప్లస్ డెల్టా m ఉంది. అంటే ఇప్పుడు m/2 రెండు కింద స్ప్లిట్ అయింది. మిగతా డెల్టా m ఏమైంది? అది ఎనర్జీలో మారిపోయింది. ఎనర్జీ అంటే ఏంటమ్మా? డెల్టా m ఇంటూ సి స్క్వేర్ కదా. ఇది డెల్టా m ఇంటూ సి స్క్వేర్ ఈస్ పీ స్క్వేర్ బై 2m అని రాద్దాం. లేకపోతే ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద స్పీడ్ కదా, స్పీడ్ హాఫ్ mv స్క్వేర్ ఇంటూ 2 అని రాద్దాం. అంటే m అంటే ఇక్కడ m/2 రాయాలి ఇంటూ 2. అర్థమవుతుందా? అంటే యాక్చువల్ గా రెండుకి సేమ్ మూమెంటం ఉంటుంది, సేమ్ స్పీడ్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో వెళ్తూ ఉంటాయి. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం తీసుకుంటే ఇనీషియల్ మొమెంటం 0 కాబట్టి ఫైనల్ మొమెంటం కూడా 0 ఉండాలి. అంటే దీని స్పీడ్ సేమ్ ఉండాలి, బట్ ఆపోజిట్ గా ఉండాలి. సో ఎనర్జీ ఏంటమ్మా? ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఆ మిస్ అయిన మాస్ ఎనర్జీలో మారింది. ఎనర్జీ అంటే ఏ రూపంలో మనకి అపియర్ అవుతుంది? ఆ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా, m/2 రెండు పార్టికల్స్, m/2 మాస్ ఉన్న రెండు పార్టికల్స్, దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీ రూపంలో అపియర్ అవుతుంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంటూ 2 చేశానే, ఇంటూ 2 I did because 2 masses are there. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నుంచి v కట్టేయగలమా? కెన్ వి ఫైండ్ అవుట్ దిస్ v? ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 1, 2 already got cancelled. Delta m by m into 2 under root. This is the answer. Okay, just note it down. Right. So this side I am erasing
Third question. The horizontal component of Earth's magnetic field is 3.6 into 10 power minus 5 Tesla. The dip angle ఎంత ఇచ్చాడంటే 60 degrees ఇచ్చాడు. What is the magnitude of Earth's magnetic field? Magnitude of Earth's magnetic field. Earth's magnetic field ఇలా ఉందనుకోమ్మా, ఇది BH అంటాం దీన్ని, అంటే ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్ అంటామే. ఈ పైదే అంటాం BV అంటాం, వెర్టికల్ కాంపోనెంట్. నాకు ఇది అడుగుతున్నాడు, ఇది ఆస్కింగ్ హైపోటెన్యూస్. అంటే హైపోటెన్యూస్ అంటే కాస్ థీటా తీసుకుందాం. కాస్ థీటా ఈస్ అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. నాకు ఇది కావాలి, B కావాలి. BH ఇచ్చాడు. BH ఎంత ఇచ్చాడు? 3.6 into 10 power minus 5 divided by cos 60. cos 60 హాఫే కదా, అంటే ఆన్సర్ ఎంతమ్మా? 7.2 into 10 power minus 5 Tesla. That is the answer. Okay. అంటే రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అడిగాడు. వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ అడిగితే tan theta తీసుకునేవాడిని, వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ అడగలేదు. He is asking this, hypotenuse is asking. Next, fourth question. After two copper spheres of the same size, one is hollow and the other is solid. Two spheres ఉన్నాయి, సేమ్ సైజ్, ఒకటి హాలో ఇంకోటేమో సాలిడ్ స్పియర్. సో potential of they are charged, if they are charged at the same potential, దీని పొటెన్షియల్ V, దీని పొటెన్షియల్ కూడా VA. అప్పుడు మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే దీంట్లో చార్జ్ Q ఉంటే దీంట్లో కూడా చార్జ్ Q ఉందని చెప్తాం. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. C ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. అంటే ఇక్కడ మనం R డిస్టెన్స్ ఉందనుకో, మా Q చార్జ్ ఉంటే V ఎలా రాస్తాం? 1/4πε0 Q/R అని రాస్తాం కదా పొటెన్షియల్. మరి ఇక్కడ కూడా అలాగే రాస్తాం. ఇక్కడ చార్జ్ ఎక్కడ ఉన్నా సరే నాకు పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి. పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ 1/4πε0 Q/R. అంటే ఇందులో ఎంత ఛార్జ్ ఉందో ఇందులో కూడా అంతే ఛార్జ్ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ దిస్ ఈస్ పాసిబుల్. అర్థమవుతుందా? సాలిడ్ స్పియర్ అయినా హాలో స్పియర్ అయినా. ఇక్కడ కాపర్ స్పియర్స్ అనేసాడు అమ్మా, కాపర్ స్పియర్స్ అన్నాడు. కాపర్ స్పేస్ అంటే ఇంకా లోపల ఎక్కడ ఉంటుందో ఛార్జ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఛార్జ్ ఓన్లీ రిసైడ్స్ ఆన్ ద అవుటర్ సర్ఫేస్. ఛార్జ్ ఓన్లీ రిసైడ్స్ ఆన్ ద అవుటర్ సర్ఫేస్. హాలో స్పియర్ లాగే, సాలిడ్ స్పియర్ హాలో స్పియర్ లాగే పనిచేస్తుంది. కాపర్ అన్నాడు కదా, కాపర్ అంటే ఏంటి? కండక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఉందనుకోండి, ఛార్జ్ విల్ నాట్ లైస్ ఇన్సైడ్, ఇక్కడ ఛార్జ్ ఉండదు. సో ఓకే, అంటే బయట ఈ దీని పొటెన్షియల్ సేమ్ అవ్వాలంటే ఛార్జ్ సేమ్ ఉండాలి కదా. ఇక్కడ Q ఛార్జ్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా Q ఛార్జే ఉండాలి, అప్పుడు సరిపోతుంది కదా. రెండు కాపర్ స్పేస్ అన్నాడు, కండక్టింగ్ కదా కాపర్ అంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, దయచేసి చేస్తానే. ఇక్కడ మనకి రెండు ప్యారలల్ రైల్స్ ఉన్నాయి. 2 parallel rails we have, and here there is an inductor. And ఇక్కడ ఒక magnetic field ఉంది into the plane of the board. ఇండక్టెన్స్ L. ఒక స్లైడర్ ఉంది, మెటాలిక్ స్లైడర్. దీనికి మనం V0 వెలాసిటీ ఇచ్చాం. V0 వెలాసిటీ ఇస్తే ఇది ఆసిలేట్ అవుతుంది. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్. అదవుతుందా? సో ఎనర్జీ మెథడ్ అప్లై చేద్దామే. ఫస్ట్ రాడ్ అంటే స్లో అవుతుంది కదా, రాడ్ విల్ స్లో డౌన్ బికాస్ ఫోర్స్ అనేది అపోజ్ చేస్తుంది లెన్స్ లా ప్రకారం. అంటే ఇందులోని కరెంట్ ఫ్లో అయితే దీంట్లో ఫోర్స్ జనరేట్ అవుతుంది కదా. ఫస్ట్ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. ఈఎంఎఫ్ అంటే బిఎల్విఏ కదా. ఈఎంఎఫ్ వచ్చిందంటే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్ ఫ్లో అయితే దాని రాడ్ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఫోర్స్ ఏమో బ్యాక్ లాగుతుంటది. సో ఇలా కొంత దూరం ఇలా ఆగి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది. ఇలా ఆసిలేట్ అవుతుంటది రాడ్. అదవుతుందా? అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ మెథడ్ చేద్దాం. ఎనర్జీ మెథడ్ ఏంటమ్మా? ½ Li² + ½ mv² = కాన్స్టెంట్.
ఇండక్టర్ లో స్టోర్ అయిన ఎనర్జీ ఇదే కదా, దట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఇండక్టర్. ఇదేంటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ రాడ్. స్లైడర్ అన్నాడు కదా, స్లైడర్, దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కొంత ఈ ఎనర్జీ దీంట్లో మారుతుంటది, మళ్ళీ ఈ ఎనర్జీ దీంట్లో మారుతూ ఉంటది, అలాగే ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటది. రాడ్ కూడా ఇలాగ ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటది. ఓకే, అంటే ఒక దగ్గరికి రాడ్ ఆగిపోతుంది, ఇప్పుడు మొత్తం హాఫ్ ఎంబీ స్క్వేర్ లో హాఫ్ ఎల్ఏ స్క్వేర్ లో మారిపోతుంది. అలాగా ఎనర్జీ కూడా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటది. సరే డెరివేటివ్ చేద్దాం. డెరివేటివ్ చేస్తే హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ 2i ఇంటూ డిఐ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ 2v ఇంటూ డివి బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? డెరివేటివ్ చేశాను అంతే నేను, జస్ట్ ఐ డిడ్ ద డెరివేటివ్. అంటే టైం పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మీరు ఈ ఎనర్జీ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. టోటల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ కదా. సరే, ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయింది అండ్ ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయింది. ఓకే, నాకు ఫైనల్ గా ఇలా రావాలమ్మా. యాక్సలరేషన్ ఈస్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్, ఇలా రావాలి నాకు. ఒమేగా తెలిస్తే ఇంక టైం పీరియడ్ వచ్చేసినట్టే. సరే, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ లూప్ లో కిర్చాఫ్స్ లో అప్లై చేసాం అనుకోండి. ఓకే, బిఎల్వి మైనస్ ఎల్డిఐ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఎంత? ఎల్డిఐ బై మైనస్ ఎల్డిఐ బై డిటి కదా. ఓకే, అక్రాస్ ద ఇండక్టర్. ఇది ఇమోషనల్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం. ఈ రెండు ఈక్వల్ చేద్దాం. బిఎల్వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయింది? ఎల్డిఐ బై డిటి అయింది. అర్థమైందా? ఆ ఎల్డిఐ బై డిటి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఎల్డిఐ బై డిటి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి బిఎల్వి అని వస్తుంది. బిఎల్వి ఇంటూ ఐ ప్లస్ ఎంవి ఇంటూ డివి బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనం విని డిఎక్స్ బై డిటి అని రాద్దామా? విని డిఎక్స్ బై డిటి అని రాస్తే బిఎల్వి ఈజ్ ఈక్వల్ బిఎల్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి అని రాద్దాం. ఈ డిటి క్యాన్సిల్ చేసి రెండు వైపు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఐ ఎంత వస్తుందో చూడండి. ఐ కమ్స్ అవుట్ టు బి బిఎక్స్ఎల్ డివైడ్ బై క్యాపిటల్ ఎల్. ఈ ఐ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. బిఎల్వి క్యాపిటల్ ఎల్ అంటే ఇండక్టెన్స్, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్. ఇది స్మాల్ ఎల్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్. క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్. స్మాల్ ఎల్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్. సో ఇంటూ బిఎల్ఎక్స్ బై వి బై క్యాపిటల్ ఎల్. ఓకే, ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎంవి ఇంటూ డివి బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వి క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, మనకి ఫైనల్ గా డివి బై డిటి ఈ రూపంలో రావాలి, ఈ రూపంలో తెచ్చుకోవాలి. డివి బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ బై క్యాపిటల్ ఎల్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఎక్స్. ఇది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ కదా. అంటే ఒమేగా ఎంత వస్తుంది? ఒమేగా విల్ బి రూట్ ఓవర్ బి స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ బై క్యాపిటల్ ఇంటూ క్యాపిటల్. ఒమేగా వచ్చిందంటే టైం పీరియడ్ వచ్చినట్టే కదమ్మా, 2π/t. రాయండి. So you will be getting the time period. Okay, time period చేస్తారా? చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ రాయండి. సో ఫస్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను వినండి. ఫస్ట్ టోటల్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు కాన్స్టెంటే కదా. ఇక్కడ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఎంతమ్మా? ఇండక్టర్ లోని హాఫ్ ఎల్ఐ స్క్వేరే కదా. దీనికి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది? హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, మూవ్ అవుతుంది కదా. సో ఏదైనా కాన్స్టెంట్ కి డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మనకి 0 వస్తుంది. నాకు ఫైనల్ గా ఈ ఈక్వేషన్ ఈ ఫార్మ్ లో రావాలి. దెన్ ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద టైం పీరియడ్. దిస్ రాడ్ విల్ ఆసిలేట్. ఆ రాడ్ యొక్క ఆసిలేషన్ టైం పీరియడ్ కట్టాలి. అదవుతుందా? అండ్ మనకి ఇక్కడ ఎల్డిఐ బై డిటి బదులు ఏం తీసుకున్నాను? బిఎల్వి అని తీసుకున్నాను కదా. బిఎల్వి ఇంకో ఐ మిగిలిపోయింది. ఐ బదులు ఏం తీసుకున్నాను? బిఎక్స్ఎల్ బై క్యాపిటల్. అర్థమైందా? రాయండి ఇది. ఓకే, అంటే కొంత దూరం వెళ్ళి ఆగుతుంది కదా, కొంత దూరం వెళ్ళి ఆగుతుంది.
ఆగిందంటే ఈ ఎనర్జీ అంతా ఏ ఎనర్జీలో మారిపోయింది, హాఫ్ LA² లో మారిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే ఇండక్టర్ లోని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో స్టోర్ అయిన ఎనర్జీ మళ్ళీ ఇలా సప్లై అవుతుంది. కరెంట్ రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్ రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అయితే దెన్ మనకి అగైన్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంటే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కదా, అగైన్ ద రాడ్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆసిలేట్. రాడ్ అనేది ఆసిలేట్ అవడం మొదలు పెడుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ అయింది కదా. ఒక స్పియర్ ఉంది, ఇలాగా R1 రేడియస్ ఉన్న స్పియర్. దీని బయట డైఎలక్ట్రిక్ లేయర్ ఉంది. డైఎలక్ట్రిక్ లేయర్ ఎక్కడ దాకా స్ప్రెడ్ అయిందంటే R2 రేడియస్ దాకా స్ప్రెడ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ డైఎలక్ట్రిక్. అండ్ ఇక్కడ εr ఇస్ ద డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఈ లోపల కండక్టింగ్ స్పియర్ కి మనం Q చార్జ్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ చార్జ్ ఎంత ఉంటుంది? ఇండ్యూస్డ్ చార్జ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? Q ఇండ్యూస్డ్ Q ఇంటూ 1 - 1/k నే కదా. K అంటే ఏం రాస్తాం? εr అని రాస్తాం. సో దట్ ఈస్ εr -1 డివైడెడ్ బై εr. ఓకే, అండ్ చార్జ్ అడగలేదు ఇక్కడ చార్జ్ ఇండ్యూస్డ్ చార్జ్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ అంతా చార్జ్ కాదు అడిగింది, సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ అడిగాడు. సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి? డివైడెడ్ బై ఏరియా చేయాలి కదా. Q ఇంటూ εr -1 డివైడెడ్ బై εr ఇంటూ 4πr². ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఇండ్యూస్డ్ చార్జ్. ఓకే, Q ఇంటూ 1 - 1/k. ఇది నేర్చుకున్నారు కదా మీరు ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ లోని. ఇక్కడ ఒక డైఎలక్ట్రిక్ ఉందనుకోండి. డైఎలక్ట్రిక్ లోని ఇది బయట ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇదేమో లోపల కొంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది. అది బయట ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ గా ఉంటది. నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంతంటే E0/k ఉంటది. E0 మైనస్ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ E0/k. అలాగే ఇది σ/ε0 కదా, ఇది σ/ε0. అక్కడ నుంచి EI వస్తుంది. EI వస్తే QI కూడా వచ్చేస్తుంది. QI ఏమొస్తుంది? Q0 ఇంటూ 1 - 1/k వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఇండ్యూస్డ్ ఛార్జ్. అదవుతుందా? ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలి. K అన్నా εr అన్నా ఒకటే కదా. నెక్స్ట్ రెండు స్టార్స్ ఉన్నాయి. What is this? Question number 7. Two large stars we have, and one is 3 into 10^31 kgs, and the second one is రెండోది కూడా అదే 3 into 10^31 kgs. Both are separated by a distance of 2 into 10^11 meters. Okay, they are rotating about their center of mass. Center లోనే ఉంటుందిలేండి. ఇక్కడ సేమ్ మాస్ కదా. ఇక్కడ నుంచి ఒక మెటీరియల్ ఇలా పాస్ అయింది, ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోయింది. ఎంత స్పీడ్ తో పాస్ అయింది? సో దట్ ఇట్ ఈస్ నౌ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. విత్ వాట్ స్పీడ్ ఇట్ మైట్ హ్యావ్ గాన్, ఆర్ విత్ వాట్ స్పీడ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొజెక్ట్ దాట్ సో దట్ ఇట్ విల్ గో టు ఇన్ఫినిటీ. సో వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్? -gmm by small m అంటే మాస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అన్నాం, మాస్ ఆఫ్ మెటీరైట్. gmm by ఇదంతా d, ఇది మొత్తం d అంటే ఇది d/2 కదా. d/2 ఇంటూ 2 చేయాలి ప్లస్ ½ mv². అండ్ ఇది మెటీరియల్ దగ్గర ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోయింది. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0, కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా 0. అర్థమవుతుందా? సో అండ్ ఈ ఎం మాస్ లేదు కాబట్టి ఇంక పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లేదు. ఇంక ఎం మాస్ ఎక్కడ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఇస్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూ హ్యావ్ అప్లైడ్. అర్థమవుతుందా? అండ్ ఇక్కడ నుంచి V కట్టేయగలమా? ఎంత స్పీడ్ తో ప్రొజెక్ట్ చేయాలో? సో 8 వస్తుంది. 8 gm/d √.
ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయండి. అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో కూడా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, అది నేను రాయలేదు ఎందుకంటే ఫైనల్ లో కూడా ఇది మళ్ళీ ఇది కూడా రాయాలి కదా. ఇది ఈ రెండు మధ్యలో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, స్టార్స్ మధ్యలో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, అది నేను రాయలేదు. లెఫ్ట్ సైడ్ రాయాలి, రైట్ సైడ్ కూడా రాయాలి, అలాగో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ ద స్టార్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ రాయాలి, రైట్ సైడ్ కూడా రాయాలి, ఎందుకు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా అది. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా అక్కడ రీచ్ అవ్వాలి, ఇన్ఫినిటీకి రీచ్ అవ్వాలి. ఇన్ఫినిటీకి రీచ్ అవ్వాలంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ జీరో, జస్ట్ రీచ్ అయితే చాలు, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా జీరో. ఓకే, నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్. ఈ పేపర్ కొంచెం కష్టంగా ఉంది కదా ముందు పేపర్ల కన్నా. రైట్, ఇది ఫినిష్ అయిపోయింది కదా. రైట్, నెక్స్ట్ ఇది న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఎలా అమ్మా, ఫార్ములా ఏంటి, డిటి బై డిటి ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే ఇంటూ టీ మీన్ మైనస్ టీ సరౌండింగ్, ఇదే కదా డిటి బై డిటి. అంటే 365 నుంచి 361 కి తగ్గిన టెంపరేచర్, టైం 2 minutes పట్టింది. ఈ రెండింటికి మీన్ ఎంత, 363 కదా. ఓకే, మైనస్ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ 293 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే 344 నుంచి 342 కి టెంపరేచర్ తగ్గాలి. ఎంత టైం పడుతుంది, టైం అడుగుతున్నాడు. ఈస్ ఆస్కింగ్ ద టైం. మైనస్ కే ఇంటూ ఈ రెండుకి మీన్ ఎంత, 343 మైనస్ 293. ఈ రెండు డివైడ్ చేసే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇదే కదా న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. ఏంటిది చెప్పండి, న్యూటన్స్ rate of decrease of temperature, loss of temperature is directly proportional to mean excess temperature between the body and the surroundings. Okay, ఇది ఓకే ఫైన్. రెండు డివైడ్ చేసిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, టీ కట్టాలి. నెక్స్ట్ 9th one. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజీ. ఒక న్యూట్రాన్, ప్రోటాన్, ఓకే, ఇంకోటి ఇలాగా ఎలక్ట్రాన్, న్యూట్రాన్, ప్రోటాన్, ఎలక్ట్రాన్, ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇలాగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పంపించాడు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది, ఇంటూ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఉంది. ఇందులో మీరు చెప్పాలి ఏది ఏది ఎలక్ట్రాన్ చెప్పాలి. ఈ నాలుగుట్లో ఏది ఎలక్ట్రాన్ చెప్పాలి. ఇదే కదా ఎలక్ట్రాన్, ఇది ఒకటే నెగిటివ్లీ చార్జ్, ఈ రెండు పాజిటివ్లీ చార్జ్, ఇది న్యూట్రల్. ఇదే స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతుందండి, న్యూట్రలే కదా న్యూట్రాన్. లేకపోతే ఇలా పెట్టండి, హ్యాండ్ కిందకి పెట్టి లోపల క్లోజ్ చేయండి, ఇటుపక్క డివైడ్ అవుతుంది కదా. అంటే రేడియస్ ఎలా ఉందంటే, రేడియస్ ఇలా, ఫోర్స్ ఇలా ఉందంటే రేడియస్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది, ఇలా ఇలా తిరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్. అదే పాజిటివ్లీ చార్జ్ పార్టికల్ అనుకోండి, ఇలాగే పెట్టండి. వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ లో, v బార్ క్రాస్ v బార్. ఫార్ములా ఫర్ ఫోర్స్ ఏంటి, q ఇంటూ, ఇదే కదా ఫోర్స్ ఫార్ములా. అంటే v బార్ డైరెక్షన్ హ్యాండ్ పెట్టి v బార్ డైరెక్షన్ లో క్లోజ్ చేయండి, అప్పుడు రేడియస్ ఇటు పక్క ఉంది, రేడియస్ ఇటు పక్క ఉందంటే ఇలా తిరుగుతాయి ఇవి ప్రోటాన్, ఆల్ఫా పార్టికల్. అదే ఎలక్ట్రాన్ ఇటు పక్క తిరుగుతుంది, వీడికి ఆపోజిట్ గా, అంటే కిందకి పెట్టాలి. ఎలక్ట్రాన్ వెలాసిటీ ఇలా పెట్టకూడదు, రివర్స్ లో పెట్టి లోపల క్లోజ్ చేయాలి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది కదా, అర్థమవుతుందా? వెరీ గుడ్, ఈజీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 10th క్వశ్చన్. న్యూట్రాన్ అంటే చెప్పేస్తారా, డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది కదా. మా న్యూట్రాన్ అంటే చార్జ్లెస్ పార్టికల్, ఇట్ విల్ గో అన్డీవియేటెడ్, అర్థమవుతుందా? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అసలు ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వదు, బిక్యూవి సైన్ థీటా, క్యూ జీరో ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ మరి ఏది ప్రోటాన్, ఏది ఆల్ఫా పార్టికల్ అడిగితే, అది అడిగితే అప్పుడు మీరు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంబీ బై బీక్యూ కదా. ఆ m/q రేషియో చెక్ చేసుకోవాలి. రేడియస్ తక్కువ ఉంటే ఇలా తిరిగి, రేడియస్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇలా తిరిగిపోద్ది, రేడియస్ ఎక్కువ ఉంటే ఇలా తిరుగుతుంది, అర్థమవుతుందా? ఏంటి ఫార్ములా ఏంటి, mv/bq. m/q రేషియో చెక్ చేసుకోండి. అంటే ప్రోటాన్ కి 1 వచ్చింది రేషియో, ఆల్ఫా పార్టికల్ కి 2 వచ్చింది. రేడియస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆల్ఫా పార్టికల్ కి. ఆల్ఫా పార్టికల్ మాస్ 4 కదా, చార్జ్ 2,
Okay, next. This is the 10th problem. There is a plank, long plank, and a block is kept on it. And this mass is capital M is 10 kgs and small m is 2 kgs. And here there is some coefficient of friction 1/3, and this entire thing is on a smooth floor. And this is pulled with a force F. So what is the maximum force F we should pull so that the system is moving together. అంటే పై బ్లాక్ స్లిప్ అవ్వట్లేదు, రెండు కలిపే మూవ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఎంత మాక్సిమం ఫోర్స్ అప్లై చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ లెట్ బోత్ ద బ్లాక్స్ మూవ్ టుగెదర్. అదే కదా మన ఎగ్జామ్షన్ ఎప్పుడు ఉంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. లెట్ బోత్ బ్లాక్స్ మూవ్. అంటే యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఎంత? ఎఫ్ డివైడ్ బై ఎం ప్లస్ ఎం. అంటే ఎఫ్ డివైడ్ బై రెండు కలిపితే ఎంత? 12. పై బ్లాక్ మీద సూడో ఫోర్స్ ఎంత? Pseudo force on that block, 2 kg block, 2 kg block and the mass of the body into acceleration of the system. Okay. ఇప్పుడు ఇదంతా F/6 వచ్చింది. F/6 should be less than or equal to mu mg. mu అంటే 1/3 కదా, m అంటే ఇక్కడ ఎంత? మా మాక్సిమం ఫ్రిక్షన్ ఎంత? mu mg కదా, 1/3 into 20. అర్థమైంది. ఇది 2 times పోయింది. F is less than or equal to 40. 40 కన్నా ఎక్కువ అయింది అనుకోండి ఫోర్స్, సూడో ఫోర్స్ పెరిగిపోద్ది, అప్పుడు స్లిప్పింగ్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ సూడో ఫోర్స్ ఈ మ్యూఎంజీ కన్నా ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ స్లిప్పింగ్ వచ్చేస్తుంది, స్లిప్ అయిపోద్ది. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ రెండు మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే సూడో ఫోర్స్ అంటే ఒక సిస్టమ్ కింద తీసుకోవాలి కదా. బోత్ ద బాడీస్ ఆర్ మూవింగ్ టుగెదర్ కదా. And what is the combined acceleration? F/12 is the combined acceleration. ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. కింద ఇక్కడ ఏం ఫ్రిక్షన్ లేదు, ఇది స్మూత్. ఇది అదవుతుంది. ఇది ఒకటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. F డివైడెడ్ బై M ప్లస్ M కదా యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే. తర్వాత సూడో ఫోర్స్, దీని మీద సూడో ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది? మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. దీని మాస్ 2 kgs కదా. అంటే ఇది స్లిప్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఈ సూడో ఫోర్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు mu mg ఉండాలి. F/6 is F/6 కదా, less than or equal to mu mg. So what is the maximum force acting? 40 newtons is the answer. Next, చేయగలరు కదా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్? ఇలాంటివి చేయాలి. సరే, మనం 11th వెళ్దాం. ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. న్యూక్లియర్ మాస్ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు, రేడియస్ అడుగుతున్నాడు. The radius is directly proportional to a⁻⁴ కదా. r1/r2 is a1/a2 whole power 1/3. న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో వస్తుంది మీకు. r is equal to r0 into a⁻1/3 డైరెక్ట్ ఫార్ములా. r0 ఏదో 1.4 ఫెర్మి ఎంతో తీసుకుంటారు. ఫెర్మి అంటే తెలుసు కదా, 10⁻⁻15 మీటర్స్. ఇది చేసేయండి, డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, 12వ క్వశ్చన్కి వెళ్దామే. ఇదంతా అరెస్ట్ చేస్తాను. లేకపోతే 12th క్వశ్చన్ చెప్పాను. 12th క్వశ్చన్, మాస్ ఒక బాడీ 1 kg బాడీ ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో? 2/π ఫ్రీక్వెన్సీతో ఆసిలేట్ అవుతుంది. హెడ్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ హెడ్స్ లోనే కదా మనం మెజర్ చేసేది. సైకిల్స్ పర్ సెకండ్, ఆసిలేషన్స్ పర్ సెకండ్. అర్థమవుతుందా? at x equal to 1 meter దగ్గర కైనెటిక్ ఎనర్జీ 24 జౌల్స్ ఉంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి? ½ mv². v² అంటే ω² into a² - x². యాక్చువల్ గా SHM లో ఇది ఫార్ములా, వెలాసిటీ స్పీడ్ ఫార్ములా. మరి ½ mv² అన్నాడు కదా, ఇక్కడ నుంచి ఏ కట్టేయగలరా? యాంప్లిట్యూడ్. ఒమేగా అంటే 2π ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఇచ్చాడు? 24 ఇచ్చాడు. ½ ఇంటూ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ½ ఇంటూ 1 ఇంటూ 4π². π² 10 తీసుకోండి, అక్కర్లేదండి, ఇక్కడ f² లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇది 4/π². ఇది ఇంటూ a² - x². x² అంటే 1². ఇక్కడ నుంచి ఏ కట్టగలరు కదా, రాయండి.
ఇంకేంటి అడ్మిషన్ నెంబర్ ఏమంటున్నారా? అది 40433 యామినీదా? ఓకే 378 ఎవరిది? Who is this 40378? Whoever it is. Okay, now I will just erase this. Right, 13th question. Okay, 13th question. 50 watt per meter square energy density ఉంది. ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఇంటెన్సిటీ అన్న అదే ఇంటెన్సిటీ వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటెన్సిటీయే కదా. అది ఒక సర్ఫేస్ మీద పడుతుంది. ఆ సర్ఫేస్ 25% రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏమో 1 మీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు, 25% రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇచ్చాడు. సి ఏమో 3 × 10⁸ ఇచ్చాడు. What is the force acting on that plate? Force formula ఏంటంటే 1 + R × IA/C. ఇది ఫార్ములా. ఇక్కడ 0.25 అని తీసుకోవాలి. రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటాం దీన్ని. ఫుల్ రిఫ్లెక్షన్ అనుకోండి 2IA/C అయిపోతుంది. 100% రిఫ్లెక్షన్ ఉందంటే 0% రిఫ్లెక్షన్ ఉంటే IA/C అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్. అంటే ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ 25% కదా రిఫ్లెక్ట్ అయిందంటే 0.25 అని రాసుకుంటాం రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్. నెక్స్ట్ ఒక వెజల్ ఉంది. ఆ వెజల్లో ఒక బ్లాక్ ఉంది. ఆ బ్లాక్ మాస్ 1 kg. డెన్సిటీ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఎంత ఉందంటే 800 kg/m³ ఉంది. అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్, ఇక్కడ వాటర్ ఉంది. ఇక్కడ వాటర్ డెన్సిటీ 1000 తెలుసు కదా మీకు, 1000 kg/m³. సరే, ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ని 2 meters/s² తో పైకి తీసుకెళ్తున్నాం. అంత యాక్సలరేషన్ తో పైకి తీసుకెళ్తున్నాం. G10 ఇచ్చాడు. G he has given it as 10. What is the tension in the string? ఇక్కడ అంటే యాక్చువల్ గానే మనం ఇది వదిలేసాం అనుకోండి, యాక్చువల్గా ఈ బ్లాక్ పైకి వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకంటే దాని డెన్సిటీ తక్కువ కదా, వాటర్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది. పైకి వెళ్ళిపోకుండా కింద స్ట్రింగ్ కట్టాం. కింద స్ట్రింగ్ కడితే ఆ స్ట్రింగ్ ఏం చేస్తుంది, బ్లాక్ కిందకి లాగుతుంటది. టెన్షన్ కిందకి ఉంటది. బ్లాక్ వెయిట్ కూడా కిందకే ఉంటది. బయాన్సిక్ ఫోర్స్ పైకి ఉంటది. బయాన్సిక్ ఫోర్స్ ఏంటి, వాల్యూమ్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇంటూ జిఏ కదా. చెప్పండి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇదే కదా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బాడీ మాస్ బై డెన్సిటీ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ G+A రాయాలి. బయాన్సిక్ ఫోర్స్ పెరుగుతుంది. G+A అంటే 10+2. ఓకే, ఇది పైకి యాక్ట్ అవుతుంది. ఫ్రీ బాడీ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నానే, నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. అంటే కిందకి ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, mg అంటే 1 × 10. టెన్షన్ కూడా కిందకే యాక్ట్ అవుతుంది. T కట్టాలి. ఐ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. V rho ఇంటూ G+A అని రాయాలి. అదే కంటైనర్ కిందకి వస్తుంది అనుకోండి, బయాన్సిక్ ఫోర్స్ G - A అవుతుంది. ఓకే, రైట్ డౌన్ దిస్. ఇన్ ద మీన్ వైల్ ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్. ఓకే, పైకి అంటే నెట్ ఫోర్స్ అనేది పైకి యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పై ఫోర్స్ నుంచి కింద 2 ఫోర్స్లు ఉన్నాయి. 2 ఫోర్స్లు తీసేస్తాం. ఇంకేం ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వట్లేదు కదా, మొత్తం 3 ఫోర్స్లు. ఇదేమో బయాన్సిక్ ఫోర్స్, ఇది వెయిట్, ఇదేంటి టెన్షన్. టెన్షన్ కట్టాలి మనం. ఓకే, జస్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
సో గుర్తుంటది కదా అది v rho into g plus a. 15th question. రైట్, ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ క్యూబ్ ఉంది, బయటేమో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ ఉంది, ఇదేమో దీని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ μ2 ఉంది. క్యూబ్ సైడ్ లెంత్ ఏదో d అని ఇచ్చాడు, సైడ్ లెంత్ d అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ నుంచి లైట్ రే ఇలా పడింది, ఇలా పడి లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా వచ్చింది. ఓకే, ఈ యాంగిల్ తీటా ఉంది ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ తీటా? బయట అంతా μ1 ఉంది, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ μ1. ఓకే, ఇలా లోపలికి వచ్చేయాలంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర, ఈ పాయింట్ ఏదో ఇచ్చాడు ఈ అనే పాయింట్ దగ్గర లోపలికి రావాలంటే ఈ తీటా యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంతమో యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అని తీసుకుందాం. ఇది 90 - r కదా. ఓకే, ఆ 90 - r అన్నది లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు c ఉండాలి. c అంటే క్రిటికల్ యాంగిలే, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు, అప్పుడు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడ, ఇది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కదా, ఇది c అంటే క్రిటికల్ యాంగిల్. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటమ్మా μ2 by μ1. μ2 by μ1 is sin I by sin r. ఓకే, sin r ఎంత వచ్చింది? sin r is sin theta into μ1 by μ2. అయితే ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే రెండు సైన్ తో మల్టిప్లై చేద్దాం. సైన్ ఎలాగో ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షనే కదా, ఇలా రాయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. sin 90 - r అంటే cos r వస్తుంది ఇక్కడ, అంటే cos r is greater than or equal to sin c. ఓకే, cos r అంటే ఏంటి? √1 - sin square r. sin square r అంటే ఏంటి? sin square theta into μ1 square by μ2 square that is greater than or equal to sin c. ఇక్కడ sin c ఫార్ములా ఏం రాద్దాం? μ1 by μ2 is sin c by sin 90 అని రాయండి. sin c బదులు μ1 by μ2 రాద్దాం, అంతే కదా. అంటే రేర్ మీడియం అవ్వాలి, అప్పుడే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. సెకండ్ మీడియం అంటే ఇక్కడ సెకండ్ మీడియం μ1, ఫస్ట్ మీడియం μ2. ఓకే, ఇక్కడ μ1 by μ2 వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగాలంటే కంపల్సరీ ఇది డెన్సర్ అవ్వాలి, ఆ బయటిది రేర్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సరే, ఇది స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసి చేయగలరు కదా ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. μ1 by μ2 స్క్వేర్ కామన్ తీసుకోండి, ఈజీగా చేసేస్తాను చూడండి. 1 - 1 is equal to μ1 square by μ2 square కామన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 plus sin square theta వస్తుంది. అంటే μ2 square by μ1 square minus 1 ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు కదా, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు sin square theta అని వస్తుంది. దీని అండర్ రూట్ పెట్టాలి. ఓకే, sin ఇన్వర్స్ అని వస్తుంది. sin inverse μ2 square by μ1 square minus 1 under root greater than or equal to sin theta. Theta is μ2 square minus μ1 square. Answer ఇలా ఇచ్చాడు, theta is less than sin inverse root μ2 square by μ1 square minus 1. కరెక్టే కదా ఇది? గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు వస్తుందా? తీటా ఎక్కువ ఉంది, తీటా కరెక్టే, ఇది ఇలా కూడా రాయొచ్చు మనం. అంటే ఇది ఇలా ఉంది కదా, తీటా ఇటుపక్క రాసుకున్నాం అనుకోండి, ఇలా రాయొచ్చు. యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. నోట్ ఇట్ డౌన్. అంటే ఈ సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి కదా, ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఇది తీటా ఉంది, ఇది ఇక్కడ స్నెల్స్ లో చెప్పండి, ఇక్కడ స్నెల్స్ లో μ2 by μ1 is sin theta by sin r. ఇది అక్కడ నుంచి sin r వచ్చింది. తర్వాత
ఇక్కడ టిఐఆర్ జరగాలంటే ఈ 90 - r ఉంది కదా, అంటే ఇది r ఉంటే ఇది 90 - r ఉంటుంది. ఇది ఆ 90 - r గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు c ఉండాలి. అప్పుడే కదా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగేది. 2 వైపులా సైన్ తో మల్టిప్లై చేశాను. ఇది కాస్, ఇది సైన్ 90 - అంటే కాస్ r అంటే √1 - sin స్క్వేర్ r కదా. దీని సైన్ స్క్వేర్ అంటే ఇది రాయాలి, దీన్ని స్క్వేర్ చేసి రాయాలి. అదవుతుందా? సైన్ సి అంటే μ1/μ2. ఇక్కడ ఇది సెకండ్ మీడియం, ఇది ఫస్ట్ మీడియం. ఇక్కడ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ రేరర్ టు డెన్సర్ sin c/sin 90 అని రాస్తాం కదా క్రిటికల్ యాంగిల్ దగ్గర. ఇది అర్థమైందా? రాయండి. సో ఓకే, అంటే లిటిల్ లెందీగా ఉంది కదా, టైం టేకింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ go for the next one. Okay, this is easy only. 16th one. ఇక్కడ ప్రిజం పెట్టాడు, ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేశాడు. అబౌట్ దిస్ పాయింట్ ఇది టాపుల్ అవ్వాలి, టాపుల్. అండ్ దిస్ సైడ్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ప్రిజం ఈజ్ ఏ. అంటే ఎఫ్ ఇంటూ ఏమని రాయాలంటే √3a/2 షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు mg ఇంటూ a/2 √3. ఇక్కడ mg ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది కదా, mg ఇంటూ a/2 అని రాయాలి. So that is the answer. What is the answer? F should be greater than or equal to mg/√3. అంటే ఇది ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. వెయిట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే అబౌట్ దిస్ పాయింట్ ఇలా తిరిగే ఛాన్స్ ఉంది కదా, దాన్ని టాప్లింగ్ అంటాం. ఓకే, అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత? √3a/2 కదా. మరి mg ఇలా ఉంది, ఇదే కదా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ a/2. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. అంటే ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్, ఇది క్లాక్ వైజ్ టార్క్. ఎప్పుడు తిరగడం మొదలు పెడుతుంది? అబౌట్ టాప్లింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఈ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ఎక్కువ ఉండాలి, అప్పుడు ఇలా తిరగడం మొదలు పెడుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 17th క్వశ్చన్. జినార్ డయోడ్ ఉంది. జినార్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ 4 volts ఎంతో ఇచ్చాడు. అది ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశాడు, 10 volts బ్యాటరీకి. అండ్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, జినార్ డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ లోనే కదా ఎక్కువ కనెక్ట్ చేసేది మనం. ఓకే, ఇది 4 volts. ఇది 4 volts అంటే ఇక్కడ ఎన్ని volts డ్రాప్ అయింది? 6 కదా, 6 volts డ్రాప్ అయింది. మొత్తం 10 ఉండాలి కదా. సో మాక్సిమం పవర్ డిసిపేటెడ్ బై ద జినార్ డయోడ్ ఇస్ 1 watt. అంటే ఇక్కడ పవర్ తెలుసు, వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ కట్టగలమా? పవర్ ఈజ్ V ఇంటూ ఐఏ కదా. అంటే 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ ఐ. అంటే ఐ ఎంత? 1/4. ఇప్పుడు ఇదే కరెంట్ ఇక్కడ కూడా ఫ్లో అవుతుంది కదా, అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ కట్టగలమా? రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై కరెంట్. కరెంట్ అంటే 1/4. సో రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 24 ohms. రాయండి. I'll just erase this. Very good. ఇది ఓకే, కొంచెం పర్లేదు, ఈజీగానే ఉన్నాయి రెండు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మనకి ఇది కూడా ఈజీ. డైమెన్షన్స్ ప్రెషర్ ఏదో ఇచ్చాడు. ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a minus t² డివైడెడ్ బై bx అన్నాడు. a/v డైమెన్షన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఇది ఆస్కింగ్ a/v డైమెన్షన్. ఇది t², దీని డైమెన్షన్స్ t² అయి ఉండాలి. అర్థమైందా? లేకపోతే ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేయలేను. ఐ కెనాట్ సబ్ట్రాక్ట్. ఎనర్జీని, ఫోర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయగలమా? చేయలేము కదా. సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండాలి. అంటే ఏ డైమెన్షన్స్, t² డైమెన్షన్స్ సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, వాట్ అబౌట్ b డైమెన్షన్స్? b డైమెన్షన్స్ ఏంటి? t² బై
ప్రెషర్ ఏంటమ్మా ml పవర్ -1 t పవర్ -2 కదా, ఫోర్స్ బై ఏరియా ప్రెషర్. ఇది x డిస్టెన్స్ రెండు క్యాన్సిల్ అయింది. b ఏంటంటే m పవర్ -1 t పవర్ 4. ఇప్పుడు చెప్పండి a బై b డైమెన్షన్స్ ఏంటి? m పవర్ -1 t పవర్ 4 అంటే మనకి m t పవర్ -2 వస్తుంది. ఓకే, సో అంటే ఈ మొత్తం డైమెన్షన్స్ ప్రెషర్ డైమెన్షన్స్ ఒకటే ఉండాలి. అక్కడ నుంచి b డైమెన్షన్స్ కట్టగలమా? b డైమెన్షన్స్ ఏమవుతుంది? t² డివైడెడ్ బై ప్రెషర్ ఇంటూ డిస్టెన్స్. ప్రెషర్ అంటే ఇదే కదా, ml పవర్ -1 t పవర్ -2 ఇంటూ l. ప్రెషర్ అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా, ఫోర్స్ బై ఏరియా. ఓకే, ఫోర్స్ అంటే ml t పవర్ -2 కదా, మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. ఓకే, 19th క్వశ్చన్. ఇది ఈజీ అండి. ఒక అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ I0 ఉంది. ఇలాగా 3 పోలరైజర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ పోలరైజర్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ బయటకు వచ్చిన ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉందంటే 3I0/32 ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ కి సెకండ్ కి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత? సరే, ఇక్కడికి ఇది వచ్చేసరికి I0/2 అవుతుంది. తర్వాత I0/2 cos² θ అవుతుంది. తర్వాత cos² 90 - θ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ రెండుకి మధ్యలో యాంగిల్ తీటా అనుకోండి, దీనికి మధ్యలో ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది? 90 - θ ఉంటుంది కదా. ఇది ఎంత ఇచ్చాడు? 3I0/32 అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ నుంచి తీటా కట్టేయగలరు కదా, I0/2 క్యాన్సిల్ అయింది. ఇక్కడ 16 టైమ్స్ ఇది ఇటుపక్క 4 ఇటుపక్క తెచ్చి sin² 2θ అని రాయండి. 3/4 sin 2θ ఎంత వస్తుంది? √3/2. 2θ 60 degrees, θ 30 degrees. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. రాయండి. ఇది పోలరైజేషన్ వస్తుంది కదా మనకి. ఫస్ట్ I0/2 అవుతుంది. మిగతా అంతా మ్యాలస్ లో అప్లై చేసుకోవాలి. cos² θ, మళ్ళీ దీనికేమో cos² 90 - θ అప్లై చేయాలి. ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు, ఫస్ట్ థర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ just erasing this. Right. Thirtieth question. లో ఒక సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఉంది. ఆ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ u/2 స్పీడ్ తో ఇలా ముందుకు వస్తుంది. ఒక వాల్ ఉంది, ఈ వాల్ u స్పీడ్ తో ముందుకు వెళ్తుంది. ఓకే, అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ 10u అని ఇచ్చాడు. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ 10u. వాట్ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద సౌండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై ద వాల్? రేషియో ఆఫ్ వేవ్ లెంత్, ఇన్సిడెంట్ వేవ్ లెంత్ టు ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ లెంత్ ఆన్ ద వాల్. ఓకే, వేవ్ లెంత్ రేషియో అడుగుతున్నాడు. ఎప్పుడైనా సోర్స్ మూవ్ అవుతుంటే, సోర్స్ టువర్డ్స్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుంది. సోర్స్ దూరంగా మూవ్ అయిపోతే వేవ్ లెంత్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ వేవ్ లెంత్, ఫస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఎలా రాస్తామంటే c మైనస్ ఇక్కడ u/2 కదా, బై c ఇంటూ ఒరిజినల్ వేవ్ లెంత్. ఒరిజినల్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ బై వేవ్ లెంత్ అంటే ఏంటమ్మా వెలాసిటీ బై ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ f0 అనుకుందాం. f0 ఇస్ ద ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇదెంత 10u కదా, 10u minus u/2 by 10u. So this comes out to be 19u by 19/20 c/f0 అని వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళి ఇది కొంత ఫ్రీక్వెన్సీతో ఈ వాల్ రిసీవ్ చేసుకుంటది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? ఫ్రీక్వెన్సీ f0 ఇంటూ, అంటే ఇది అబ్జర్వర్ అనుకోండి, అబ్జర్వర్ దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది, అంటే దూరంగా వెళ్ళిపోతే మైనస్ పెట్టాలి. అంటే సోర్స్ దగ్గరికి వస్తుంది. సోర్స్ దగ్గరికి వస్తుంటే ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి? కింద మైనస్ పెట్టాలి. సోర్స్ ఎంత స్పీడ్ తో దగ్గరికి వస్తుంది? u/2 స్పీడ్ తో. ఓకే, ఇదేమో స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇది. అండ్ వాట్ ఇస్ దిస్? 9f0 by 19. ఇక్కడ 18 వస్తుంది. 2 పైకి వెళ్ళిపోతుంది, 18 వస్తుంది ఇక్కడ.
వేవ్ అంటే ఇది ఇప్పుడు ఇది సోర్స్ అవుతుంది, వాల్ విల్ బికమ్ ద సోర్స్. అంటే దూరంగా వెళ్ళిపోతుంటే వేవ్ లెంత్ పెరుగుతుంది కదా. అంటే వేవ్ లెంత్ ఇలా రాస్తాం మనం, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ లాంబ్డా డాష్ అని రాస్తానే. అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత 18f0/19 ఇంటూ సో C డివైడెడ్ బై అని రాయాలి కదా. ఫస్ట్ దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది అంటే 10u ప్లస్ వేవ్ లెంత్ పెరుగుతుంది, ప్లస్ రాద్దాం, ప్లస్ u డివైడెడ్ బై 10u. ఓకే, ఇంటూ ఇదేంటమ్మా వేవ్ లెంత్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ సౌండ్ డివైడెడ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇక్కడ 18f0/19 తీసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ 11/10 ఇంటూ 19/18f0. ఈ రెండు డివైడ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ దీస్ టూ, అంటే ఇన్సిడెంట్ టు ద రిఫ్లెక్టెడ్. రెండు డివైడ్ చేస్తే మనకి 19/20 డివైడెడ్ బై 11 ఇంటూ 19/10 ఇంటూ 18 అదవుతుందా? ఇది 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 19 క్యాన్సిల్ అయింది, అండ్ దిస్ ఇస్ ఇది 9 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది. 9:11 ఇస్ ద ఆన్సర్. రాయండి. సో ఇది ఇన్సిడెంట్ వేవ్ లెంత్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ లెంత్. అంటే ఏదైనా సోర్స్ మన నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి, మనకి వచ్చే రిసీవ్ చేసుకుంటున్న వేవ్స్ ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ తో ఉంటది. వేవ్ లెంత్ విల్ బి లార్జర్. ఓకే, అండ్ దూరంగా వెళ్ళిపోతే పైన ప్లస్ పెట్టాలి, దగ్గరికి వస్తుంటే మైనస్ పెట్టాలి. అంటే కంప్రెస్ అవుతుంది, వేవ్ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్, లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేద్దాం. ఓకే, అండ్ మిగతావి మీకు 4 ప్రాబ్లమ్స్ యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసి పెడతాను. ఇది అరెస్ట్ చేయొచ్చా? రైట్, లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ రెజొనెన్స్ apparatus ఎయిర్ కాలమ్ apparatus లో వస్తుంది. డయామీటర్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ ఇచ్చాడు, డయామీటర్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ 5 centimeters ఇచ్చాడు. ఇదేమో వాటర్ లెవెల్ తగ్గించుకుంటూ వెళ్తే ఒక దగ్గర రెజొనెన్స్ వస్తుంది కదా. రెజొనెన్స్ వచ్చిన దగ్గర λ/4 is equal to L plus E అని రాస్తాం. E అంటే యాంటీ కరెక్షన్. మనకి ఏమడుగుతున్నాడు? ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్. స్పీడ్ lambda is equal to 4L. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు? వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్? స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కదా. స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కావాలంటే వేవ్ లెంత్ కావాలి. ఫస్ట్ రెజొనేటింగ్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 16 centimeters ఇచ్చాడు. 16, ఇదేమో 0.3D. D అంటే 5 centimeters. ఓకే, దట్ ఈస్ 1.5, 17.5 λ/4. అంటే ఇక్కడ నుంచి లాంబ్డా వచ్చినట్టే కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ గివెన్ యాజ్ 480 into 4 into 17.5. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అంటే సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ లో వస్తుంది. అప్పుడు దేంట్లో అడిగాడు? మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లో అడిగాడు. డివైడ్ బై 100 చేయండి. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్ ఇస్ 20 ఫాస్ట్. ఇది మినిమం లెంత్ అన్నాడు. మినిమం లెంత్ అంటే ఒక నోడు ఒక యాంటీ నోడే కదా ఫామ్ అయ్యేది. కాకపోతే యాంటీ నోడ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఫామ్ అవుతుంది, కొంచెం పైన ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఎండ్ కరెక్షన్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి మీరు, ఎందుకంటే డయామీటర్ ఇచ్చాడు కదా. డయామీటర్ ఇచ్చాడంటే ఎండ్ కరెక్షన్ తీసుకోవాలని అర్థం. ఎండ్ కరెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? 0.3D. అర్థమవుతుందా? సో మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ నేను చేసి పెడతాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ అటెండింగ్. బాయ్, టేక్ కేర్. ఓకే, బాయ్ అమ్మా. సో తేజ బాయ్, గీతిక బాయ్. సో అంటే 22nd ఒక మెయిన్ స్కేల్ ఉంది. మెయిన్ స్కేల్ 8 డివిజన్స్ ఉన్నాయి.
divisions on the vernier scale is coinciding with 7 divisions on the main scale. అంటే ఒక VSD ఎంత అవుతుంది? 7/8 mm కదా. లీస్ట్ కౌంట్ అంటే 1 MSD minus 1 VSD. ఓకే, అంటే 1 minus 7/8 అంటే 1/8 mm వస్తుంది. నెక్స్ట్ టోటల్ రీడింగ్ ఫార్ములా ఏంటంటే టోటల్ రీడింగ్ ఈస్ 12 plus vernier coincidence 2 ఇచ్చాడు into LC. So answer is 12.25. This is just vernier calipers, okay? గీతిగా మరి యూట్యూబ్ లో పెడతానులే. వెళ్ళు ఇప్పటికి 8 అయిపోయింది కదా. బాయ్. సరే, ఇది 22, 23 చూడండి. 23 just erase this. ఇక్కడ ఒక విండ్ స్క్రీన్ ఉంది. విండ్ స్క్రీన్ 23 degrees with the vertical ఉంది. కార్ విండ్ స్క్రీన్ 23 degrees with the vertical ఉంది. అదవుతుందా? అండ్ రెయిన్ అయితే పడుతుంది, వెర్టికల్ గా పడుతుంది. రెయిన్ ఈస్ ఫాలింగ్ వెర్టికలీ డౌన్వర్డ్స్. VRG అన్నాం అంటే ఇలా తీసుకుందాం. VGC అంటే మనకి రెయిన్ ఇలా పడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. హైపోటెన్యూస్. ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్ ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి VGC ఇలా తీసుకున్నాం. గ్రౌండ్ ఇలా వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది కదా. VRG అంటే ఏంటి? VR minus VG. VGC అంటే VG minus VC. రెండు క్యాన్సిల్ అయితే VRC కదా వచ్చేది. యాంగిల్ కడదామే. కార్ ఎంత స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతుంది? కార్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ 15 meters per second. ఇదేమో 20 అన్నాడు. థీటా ఎంత వస్తుంది? 3/4. 3/4 అంటే 37 degrees. ఇలా 37 degrees లో పడుతుంది. అంటే మొత్తం యాంగిల్ ఎంత అడుగుతున్నాడు? ఆన్సర్ ఈస్ 37 plus 23. సో 160 degrees ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఇది విండ్ స్క్రీన్ అంటాం. విండ్ స్క్రీన్ కార్ది ముందు అద్దం ఉంటది కదా, అది అద్దం. 24 చూడండి. సో జస్ట్ erase this. 24th నెంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అడిగాడు. V is equal to root gamma T/ma కదా. రూట్ ఓవర్ గామా P/ρ అని కూడా రాయొచ్చు. గామా P/ρ. ఓకే, గామా 1 plus 2/f అని రాయొచ్చు కదా. గామా కెన్ రిటర్న్ యాజ్ 1/, గామా అడుగుతున్నాడు, F అడుగుతున్నాడు, నెంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అడుగుతున్నాడు. V square into ρ divided by P. V square అంటే ఎంత? 330 అని ఇచ్చాడు. 330 whole square into density 1.3 divided by P. నార్మల్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఎంత? 10⁵ pascals కదా. ఇది సాల్వ్ చేస్తే మనకి 1 plus 2/f వస్తుంది. 1 plus 2/f 1.4 ఎంత వస్తుంది? 1 plus 2/f అంటే F ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? F comes out to be 5. ఓకే, లాస్ట్ ప్రాబ్లం 25th. ఒక బాడీ ఉంది, మాస్ 1 kg. ఓకే, అండ్ 2 meters per second తో రీజియన్ లోకి ఎంటర్ అయింది. x equal to 0.1 నుంచి 2 దాకా 2 meters దాకా మనకి ఫోర్స్ ఇలా మారుతుంది. ఫోర్స్ ఈస్ చేంజింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, దెన్ ఈ రీజియన్ దాటిన తర్వాత ఎంత స్పీడ్ ఉంటుంది? అంటే ఫోర్స్ అంటే ఏంటమ్మా? మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ కదా. యాక్సలరేషన్ dv/dx ఇంటూ dx/dt అని రాయొచ్చు. రెండు వైపులా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. dx m ఇంటూ dv ఇంటూ ఇదేమో log x వస్తుంది. k log x. సో మైనస్ సైన్. ఇది m ఇంటూ v²/2 వస్తుంది. ఇనీషియల్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు. ఇనీషియల్ స్పీడ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్
ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఈస్ 2 meters per second. ఫైనల్ స్పీడ్ కట్టగలరు కదా. లాగ్ ఎక్స్ ఇక్కడేమో 0.1 అని రాయాలి, ఇక్కడ 2 అని రాయాలి. ఓకే, లాగ్ 20 వాల్యూ ఇచ్చాడు 3 అని, లాగ్ 20 వాల్యూ 3 అని ఇచ్చాడు. కే వాల్యూ ఏమో K value he has given it as 0.5. 0.5 into 3. Okay, he 2 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఇది ఇప్పుడు m ఎంత? m is 1 kg mass, v square minus 2 square 4 కదా. ఇక్కడ మనకి 3 వచ్చింది, 4 అంటే v square 1 వచ్చింది, అంటే v 1 కదా, 1 meter per second. Share this video to all your friends. Okay, if you have any doubts, you can contact to my WhatsApp number. This is my WhatsApp number. Okay, right, share to your friends to the maximum extent that you can. మీకు అన్ని ఫేస్బుక్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అక్కడ షేర్ చేయండి. Okay then, bye, take care.